Good afternoon. Today our topic is graph theory. It is included in our syllabus. What is the syllabus? I have written here. That is Unit 1 and Unit 2 and Unit 3. This is three division of the syllabus. First Unit 1 is given with some basic properties of graphs and some matrix representation of graphs and weighted graphs. The second is unit trail, path and path and tree and spanning tree. এখন আমরা এই গ্রাফ থিওরিটা কেন করব? আমরা ফার্স্টে এটা পড়ার জন্য মেইন কারণ হচ্ছে দিস ইজ দ্য মেইন কানেকশন বিটুইন ম্যাথমেটিক্স এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টপিকস দ্যাট কানেক্টস ম্যাথমেটিক্স এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স। এন্ড এটা আবিষ্কার হয়েছিল 1736 এ, এটা ফেমাস 7 ব্রিজ কনিংবার্গ প্রবলেম। হোয়াট ইজ দ্য কনিংবার্গ ব্রিজ প্রবলেম? দ্যাট দেয়ার ইজ four island is connected by 7 bridges and the inhabitants of this Koningberg doing once প্লে এ গেম। তারা কি করতো, চারটে দ্বীপে প্রত্যেকটা দ্বীপ একবার করে যেতে হবে এবং প্রত্যেকটা ব্রিজকে এক্স্যাক্টলি ওয়ান টাইমস ওরা কভার করে আবার যেখান থেকে স্টার্ট করেছে সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে। তো এই প্রবলেমটা ওরা খেলতো, এই খেলাটা ওরা খেলতো এবং এরা দেখলো যে দে ক্যান নট ডু দিস। তারা যেভাবেই শুরু করুক না কেন, একটা ব্রিজকে তারা এক্স্যাক্টলি ওয়ান টাইম কভার করে কখনোই আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারছে না। তো এই প্রবলেমটার নাম হয়ে গেল কনিংবার্গ ব্রিজ প্রবলেম। And there is some another application of this graph theory, traveling salesman problem. A traveling salesman has to visit the delivery number of cities and he has to plan every city exactly one. He has to plan the trip so that he covers every city exactly once. Now his problem is to cover the shortest distance so that he can visit every city exactly once. The second is famous problem is using four color theorem. Four color theorem টা কি, একটা গ্লোবে মাত্র আমরা চারটে কালার ইউজ করতে পারবো যাতে পাশাপাশি দুটো দেশের কালার এক না হয়। এটাও একটা ফোর কালার প্রবলেম এবং এটা 1976 এ এটা সলভ হয় এবং এখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের গ্রাফ থিওরির অরিজিনাল জন্ম, যে মডার্ন গ্রাফ থিওরি সেটাকে ভাবা হয়। There is some another example, shortening distance problem, matching problem, marriage problem, visibility coverage problem, etc. Now what is graph? A graph is a simple concept that it is a combination of two another pair of vertices and it is a set with two vertices V and E. V consists of vertices, set of vertices denoted by VG, and E consists the set of edges denoted by EG. And it is another pair of vertices. E is another pair of vertices since there is no direction in the graph. What is directed edge? Directed edge means there is two vertices and there is an edge between U to V and the direction is given. And undirected edge, there is no direction between two vertices. That is U and V, you can go U to V or anyone can go V to U. Now what is edge type? So এটাকে বলছে লুপ। লুপ is nothing but you have to start from one point and rebound to that point again. This is called a loop. And multiple edges, the two or more edges have the same pair of vertices. Now what is the graph type? That is simple graph. Simple graph is what is a graph with non-empty set of vertices and another pair of distinct elements of vertices, but this graph does not contain any loop or multiple edges or parallel edges. What is a multi-graph? A graph which contains parallel edges or loops. Now what is pseudograph? There is another version of this graph, that is pseudograph. Pseudograph consists of vertices and a set of edges and a function f from the a set of edges to the function uv, and here is a loops are allowed. Here also loops are allowed. What is directed graph? A graph which every edge has a direction. That is the directed graph. That means the set of all vertices are the ordered pair of vertices. In graph there is another pair of vertices, and here for directed graph the set of all edges are the ordered pair of vertices. Now what is directed multigraph? A multigraph which is given direction. Now here is a table for the graphs. The simple graph is undirected graph. Here multiple edges allowed, not allowed, loops are not allowed. Multi-graph, it is an undirected graph. Graph means always undirected. So here multiple edges are not allowed, multiple edges are allowed, sorry, and loops are allowed.
pseudo graph, it is also an undirected graph. Here multiple is allowed, loops are also allowed. Directed graphs, here it is a directed direction is given, multiple is not allowed, but loops are allowed. And directed multi-graph, there is edges are allowed and loops are also allowed. Now what is adjacent vertices? That is two vertices are adjacent if they are connected by an edge. Degree of a vertices, that means the number of edges incident with the vertices, that means একটা ভার্টেক্স থেকে কতগুলো লুপ এজ বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওর ডিগ্রি। পেন্ডেন্ট ভার্টিসেস মানে হচ্ছে ডিগ্রি অফ v is equal to 1 and isolated vertices, that means there is degree of vertices is 0, that means এখান থেকে কোনো এজ বের হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে এখানে k টা হচ্ছে isolated vertices আর u আর v এরা হচ্ছে পেন্ডেন্ট ভার্টিসেস এবং v and w এরা হচ্ছে পেন্ডেন্ট ভার্টিসেস and u টা হচ্ছে একটা u একটা ভার্টিসেস যার ডিগ্রি হচ্ছে 2, কারণ এখান থেকে আমরা মাত্র দুটো এজ বেরিয়েছে। এবার ডিরেক্টেড গ্রাফ, হোয়াট ইজ ডিরেক্টেড গ্রাফ? ডিরেক্টেড গ্রাফ দেয়ার আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি। There is a direct edge from u to v, that means if edge is going outside from u and this edge is coming to v. So here is degree of u, that means it divided into two part, outgoing degree or ingoing degree. So in degree and out degree. Here for u the out degree is 2 because there are two edges are outgoing from u. For w their outgoing degree is 0, কারণ এখান থেকে কোনো এজ বের হচ্ছে না, এখানে দুটো এজ ঢুকছে, তার মানে এটার ইন ডিগ্রি হচ্ছে 2 কিন্তু এর আউট ডিগ্রি হচ্ছে 0। এরকম ভাবে আমরা ডিরেক্টেড গ্রাফের এগুলোকে ভাঙতে পারি। এবার একটা গ্রাফ থিওরি খুব ফেমাস একটা থিওরেম আছে যেটা হচ্ছে হ্যান্ডশেকিং থিওরেম। The sum of degree of vertices of a graph is equal to the two number of edges. কেন এটা কেন হয়? Because every edge is connected with two vertices, so there is if there is one edges that gives 1 degree to each of these vertices. So if we sum of these vertices of the whole graph, that means the sum calculates every edge exactly twice times, and this is the theorem, that is it is a handshaking theorem. And second important theorem, that one of the important basic theorem, that an undirected graph has even number of vertices with odd degree, because in the handshaking theorem we have seen that the 2 into number of edges is equal to the sum of the degree of vertices is equal to the sum of the even degree and sum of the odd degree, and this term is even and this term is even. So the degree of v, which is the sum of the even odd degree vertices, is equal to even minus even, that means even, and we know that even number of odd sum is even, so that even number of vertices must be odd number of vertices must be even. Now the simple graph, I am doing some classification, that is complete graph. Complete graph is means set of all edges, possible edges between each vertices. Here one vertices, so there is no edge. Here is two vertices, there is only one edge. Three vertices, there is number of 3 edges, and 4 vertices, there is how many edges? 6 edges. This is the representation of complete graphs. Now cycle, the cycle is that you have to start from here and you have to rebound it from here. That is, a cycle is consist of n vertices and v1 v2 vn and edges v1 to v2 v2 to v3 v4 to vn up to vn to v1. You have to start here and consider all this and you have to return here. Now what is wheel? Wheel is Wn is obtained by adding additional vertices to Cn and connecting all vertices to a new vertices by a new edges. আমরা এখানে তিনটা একটা সাইকেল লিখছিলাম, এর সঙ্গে যদি আমি আবার একটা ভ্যাটিস অ্যাড করি তাহলে এখানে দেখো এইগুলোর সঙ্গে যদি আবার এই এইগুলোকে অ্যাড করি তাহলে যে নতুন জিনিসটা জন্ম নেবে সেটা হচ্ছে হুইল। তো এটা এরকম ভাবে আমরা এটা স্পেশাল টাইপ অফ গ্রাফস। তারপরে হচ্ছে কিউবিক গ্রাফস, देयर আর লটস অফ গ্রাফস, দিস কিউবিক গ্রাফস and is used in computer science. Now I am asking you two questions. What is the number of edges of a complete graph of n vertices and what is the degree of each vertices? So number of edges I denote it by complete graph. So number of edges, how many is for one vertices it is 1, no edges. 2 vertices, that is 1. 3 vertices it is 3. 4 vertices it is 6.
So what is happening? That means আমরা এখানে দেখছি যে তিনটের জন্য 6টা পাচ্ছি, এই তিনটের জন্য 3টে পাচ্ছি, চারটের জন্য 6টা পাচ্ছি। তাহলে এখান থেকে আমরা কি করতে n ইনটু, তার মানে এই প্রত্যেকটার জন্য আমরা কটা পাচ্ছি, প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের জন্য পাচ্ছি n খানা, n 1 খানা। তাহলে n খানা ভার্টেক্সের জন্য কতগুলো পাচ্ছি, n ইনটু n 1 খানা। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক এইভাবে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে প্রত্যেকটা এজেস আমরা দুবার করে ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি। সো দ্য নাম্বার অফ এজেস ইন কমপ্লিট গ্রাফ n ইনটু n 1/2. And what is the degree of each vertex in complete graph? That is n minus 2. এখানে দুটো ভার্টেক্স n minus 1, that is এখানে দুটো ভার্টেক্স, তো এখানে এর প্রত্যেকটা ডিগ্রি হচ্ছে 1। এখানে তিনটে ভার্টেক্স, তাই প্রত্যেকটা ডিগ্রি হচ্ছে 2। এখানে চারটে ভার্টেক্স, তাই প্রত্যেকটা ডিগ্রি হচ্ছে 3। এখানে পাঁচটা ভার্টেক্স, তাই প্রত্যেকটা ডিগ্রি দেখে নাও হলো 4। এবং যেহেতু এই গ্রাফগুলোর প্রত্যেকটা ডিগ্রি হচ্ছে সেম, this particular graph is called as a regular graph. Now what is bipartite graph? That is, bipartite graph is a simple graph where every vertex set is partitioned into two disjoint sets v1 and v2, such that every edge in the graph that connects a vertex v1 and a vertex v2, এবং এদের মধ্যে কোনো ইন্টার কানেকশন নেই। এইখানকার সেটটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি, এর প্রত্যেকটা ভার্টেক্স এর প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের সঙ্গে কানেক্টেড থাকবে, কিন্তু এই সেটের মধ্যে নিজস্ব কোনো ইন্টার কানেকশন থাকবে না। এরকম গ্রাফকে বলা হয় বাইপার্টাইট গ্রাফ। নাও হোয়াট ইজ কমপ্লিট বাইপার্টাইট গ্রাফ? আমরা কি করছি, ভার্টেক্স সেটটাকে আমরা দুটো ভাগে এমন ভাবে ভাগ করতে পারছি যাতে প্রত্যেকটা পার্টিশনের মধ্যে ভার্টেক্সগুলোর মধ্যে একটা করে এজ থাকে, কিন্তু এই সেটগুলোর মধ্যে নিজস্ব কোনো ইন্টার কানেকশন থাকে না। এই ধরনের গ্রাফগুলোকে আমরা বলছি কমপ্লিট বাইপার্টাইট গ্রাফ, এবং we will denote it as KMN. Here is a K23 graph, K33 graph. K33 means here are 3 vertices, here are 3 vertices. K23 means here are 2 vertices, here are 3 vertices. 2 implies these 2 vertices and 3 implies these 3 vertices. Now what is the number of edges? I am asking you one question. What is the number of edges in KMN? And what is the maximum possible number of edges in a bipartite graph having 12 edges? And why? Now I will know that the dense graph. আমরা এটা dense graph এবং sparse graph কি সেটা দেখা যাক। একটা dense graph হচ্ছে একটা sparse graph হচ্ছে set of all vertices edges এর মধ্যে যতগুলো edge থাকবে এবং set of all vertices এর মধ্যে যতগুলো vertex থাকবে তারা ইকুইভ্যালেন্ট হবে। আর dense graph হচ্ছে set of all edges এর মধ্যে যত থাকবে এবং set of all vertices এর স্কয়ার এর মধ্যে যতগুলো vertex থাকবে সেটা ইকুইভ্যালেন্ট হবে। A sparse graph has less number of edges. For example, a tree is a sparse graph. We will discuss in later what is tree and what is cycle and what is walk. Now what is subgraph? Subgraph is, suppose আমার একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, এই গ্রাফের কিছু সংখ্যক ভার্টেক্স বা কিছু সংখ্যক ভার্টেক্সকে আমি আলাদা করে নিলাম, তারপর তিনটেই ভার্টেক্সে নিলাম, একটা এজ জাস্ট এখানে ডিলিট করে দিলাম, যে নতুন গ্রাফটা নিল সেটা হচ্ছে এখানকার সাবগ্রাফ। এবং তার থেকেও যদি আমি আরেকটু ছোট নিই সেটাও একটা সাবগ্রাফ। দ্যাট মিন্স এ সাবগ্রাফ অফ এ গ্রাফ G equal to VE is a graph V dash E dash where V dash is a subset of V and E dash is a subset of E. Regular graph, what does it mean? A regular graph is a graph where every vertices have the same degree. If every vertices have same degree k, then it is called k regular graph. It is a two regular graph because every vertices has 2 degree. Now what is Peterson graph? This is a particular type of graph. This graph is known as Peterson graph. It is a regular graph of degree 3 with 10 vertices. Now types of subgraphs: spanning subgraphs and induced subgraphs. Spanning subgraph means a graph, suppose I have a graph is given, spanning means every vertex is present in the subgraph but less number of edges. And induced subgraph means আমরা একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, তার মধ্যে থেকে যে তিনটে ভার্টেক্স নেব সেই তিনটে ভার্টেক্সের মধ্যে যতগুলো এজ মূল গ্রাফে থাকবে সেই গ্রাফটা এখানে থাকবে, সেই এজগুলো এর মধ্যে থাকবে। সো এই গ্রাফগুলোকে বলা হয় ইনডিউসড সাবগ্রাফ। There is some varieties of induced subgraph of H free, induced subgraph by S. Now what is the operation of this graph? That is a complement of a graph. Some complement means, suppose I have a graph is given G equal to VE and complement of this graph, the vertex set is same
but S set is different. That means that the edges present in the set E are not present in the set complement graph F. That means if a vertex have if a edges have graph has edges in F, that edges is not present in E. তো একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখা যাক। তো এই একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, এর মধ্যে তিনটে এজ দেওয়া আছে। তো তিনটে এজ এখানে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে থাকবে না। তাহলে এইখানে কোনগুলো এজ নেই? এই এজ এই দুটো ভার্টেক্সের মধ্যে এজ নেই এবং এই দুটো ভার্টেক্সের মধ্যে এজ নেই। তো সিমিলারলি দেখা যাচ্ছে এই দুটো এজ কমপ্লিমেন্টে থাকবে এবং এটাকে আমরা G ড্যাশ হিসেবে ডিনোট করব। সেলফ কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফ, দ্যাট মিন্স a graph is isomorphic or it is a complement of it, complement is the it is one is the complement of each other. Two graphs G1 and G2 are said to be self complementary if one is the complement of other. That is, two graphs are self complementary কারণ এখানে যে এজ গুলো নেই সেগুলো এই এজে আছে, আবার এখানে যে এজ গুলো নেই সেগুলো আবার এর মধ্যে ঢুকে বসে আছে। তো ইউনিয়ন অফ টু গ্রাফস, আমাদের দুটো গ্রাফ দেওয়া আছে, তাদের মধ্যে যদি ইউনিয়ন করি ভার্টেক্স সেট গুলো দেখো সেম থাকবে। তো আমরা কি করব, জাস্ট এই V3 আর V4 এর মধ্যে কোনো এজ এই গ্রাফে ছিল না, ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু V3 আর V4 এর মধ্যে একটা এজ থাকবে। এটা জাস্ট লাইক আ সেট থিওরেটিক ইউনিয়ন, দ্যাট ইজ I have given two graph G1 V1 U1 and G2 V2 E2 and union of two graph is V1 union E2 and U1 union E2. Now how I represent the graph is as a matrix. There are two types of matrix, that is indecence matrix and adjacency matrix. Indecence matrix is more useful and adjacency matrix is useful for calculation in mathematics. Now what is how can I write indecence matrix? Indecence matrix means I have given a graph G is equal to VE, that is undirected graph. Suppose V1 V2 Vn are the vertices and E1 E2 Em are the edges of G. The indecence matrix with respect to this ordering of V and E is the n cross m matrix. There are n vertices and m edges, so matrix will be n cross m. Now how can I put the entry? If we have multiple edges, the number of edges present between the two vertices will give, I put this number to this matrix, and for loops will put 1. If there is no loop, I will put 0. Reprint of this graph, here is an example of indices matrix. I have written the number of vertices and I written here the columns, and then U to W, there is E2 is connected to U, E2 is connected to U, so here 1 is given. E3 is connected to W, so this 1 is given. So it's three vertices and 3 edges, so it is a 3 by 3 matrices. Now what is adjacency matrix? It is adjacency matrix is a square matrix and it is a symmetric matrix and it can be drawn using only the vertices. That means, let us try with an example. Here 3 vertices are given, so same graph I am taking UVW, so I have written UVW and also UVW. There is an edge from U to W, so I am writing 1 for U to W, 1, and this edge is also an edge from W to U, so W to U, this entry is also 1. Here is another example of directed graph using one adjacent matrices. Here U to W, the direction is given, so U to W entry is 1, but W to U there is no edge as directed. So since there is no edge, so this entry is 0. For directed graphs, we are only considering the direction, not if for an undirected graph. For edges, we are considering the edge U to W. Similarly, we are considering the edge W to U. So directed and for undirected graph, the adjacency matrix only differs for its direction. Here is another example of adjacency. Now graph isomorphism. We cannot study every graph. So what is our motto? My motto is to shorten the number of graphs. How can I do this? Using the graph isomorphism. Graph isomorphism means there is two graphs G1 and G2. That is G1
G1 and G2 and V1 and E1 and V2 and E2. These two graphs are isomorphic if there is an one-to-one and one-to function from V1 set of all vertices to set of all vertices, and AB are adjacents in G1, then FA and FB are adjacents in G2, and this function is called adjacency isomorphism. This function is called isomorphism, and these two graphs are called isomorphic graphs. These are huge applications in chemistry. Now these two graphs are isomorphic because if we take f of u1 is equal to v1 and f of u2 is equal to v4, there is a v1 to v4 and h, and u1 to u2 also an h. So this mapping, this f function, if I map this way, f of u1 equal to v1, f of u2 equal to v4, f of u3 equal to v3 and f of u4 equal to v2, this function is an isomorphism between these two graphs. Now what is our exercises? I want to give you some exercises, and this is the exercises that suppose a graph has 15 edges, 3 vertices of degree 4 and all of the vertices degree 3. How many vertices of degree have the graph has? A regular graph of vertices, every regular graph with degree b with v vertices, how many edges the graph has? This type of example or this type of exercise I can found in every book of graph theory, and this is this problem you have to solve it by your own way. Thank you.